here I want to use style tag, span tag. I want to provide some colors, background, all the things I can provide there, body, all these. I want to separate this code, create a separate CSS file, reusability purpose. This is called as inline styling, but I want to separate all these things. Then we can go with static files. Up to this, just we injected normal text data templates by using template tags. Up to now, we are injected normal text data to the template files. But sometimes our requirement is to insert static files, images, CSS files inside template file. So what is the process to include the static files means? Yesterday we created one folder, templates folder, same like that. How templates is there, same you have to create one folder with the name of static. Inside that static folder, you have to create two folders, images and CSS. Images you can store all your PNG files. CSS folder you can store your .css files. Process to include static files inside the template. So templates lagane, create a folder with the name of static inside main project folder. It is exactly same as creating templates folder. In that, static folder, create one folder with the name of images. To place the image files. And how templates give one variable we created, static code, same process. Create one variable and add it to settings.py. Add static directory path. Settings.py file. So that DJANGO aware of
our images. Now we have to see one small example how to add images. You have to create a project. Images only. Image. సరే now చూడండి. Create one project. Go to D drive, CD, Django, 31st March, Django-admin, start project, static files, project. Is done. Py, manage.py, start app. App name is test app. So project is ready. Add application. Now create the folders. Templates lagane static folder inside images folder you have to create. Ugh. Okay, now see this. Static files. Go to settings. Installed apps lo. Add your app name. Test app. Now, just now I'm telling now process. Create one folder with the name of static inside main project. Templates lagane same story. Right click on this first project. Go to new directory. Then templates and ipudu static. Inside static, new, one more directory. What is the directory?
ఇమేజెస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టోర్ ఇమేజెస్ కదా, ఇమేజెస్. సిఎస్ఎస్ ఫైల్స్ అయితే సిఎస్ఎస్. ఇందులో ఇప్పుడు ఏదైనా ఇమేజ్ పెట్టాలి అక్కడ మనం. ఓకే. కాపీ, డి డ్రైవ్, 31st March, స్టాటిక్ ఫైల్స్, స్టాటిక్లో ఇమేజెస్లో ఎంటీ కదా, ఐ ప్లేస్డ్ వన్ ఇమేజ్. కాంట్ గో టు హియర్, ఇదిగోండి ఇమేజ్ వచ్చిందా లేదా, ఉంది. మరి హౌ డీజాంగో నోస్ అబౌట్ అవర్ స్టాటిక్ ఫోల్డర్? వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎస్టర్డే టెంప్లెట్ డిఆర్ క్రియేటెడ్ నా సేమ్ స్టోరీ ఇప్పుడు కూడా ఇదిగోండి. దిస్ స్టాటిక్ ఫోల్డర్ ఈజ్ అవర్ మెయిన్ ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ ఆర్ నో? దిస్ మెయిన్ ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ పాయింటింగ్ టు విచ్ వన్? బేస్ డిఆర్. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? స్టాటిక్ అండర్స్కోర్ డిఐఆర్ ఈక్వల్ టు go to home directory slash what is your folder? Static. Where can I give the static dir mari? Where we have to give? Templates అంటే అర్థం ఏంటి? HTML ఫైల్స్ కదా, ఇది టెంప్లెట్ కాదు కదా. సో you have to create your own variable, one constant will be there, that is ఇదిగోండి after here static files underscore dirs. దట్ ఈస్ ద ఫిక్స్డ్ నేమ్. మీరు ఒకవేళ ఇందులో ఎస్ మిస్ అయినా సరే ఇట్ వోంట్ రికగ్నైజ్. దట్ ఈస్ ద ఫిక్స్డ్ కాన్స్టెంట్ స్టాటిక్ ఫైల్స్ అండర్స్కోర్ డిఐఆర్ఎస్. ఇందులో యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ యువర్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేటెడ్ స్టాటిక్ డిఐఆర్. అది ప్రాసెస్. సో ఇది ఫిక్స్డ్ కాన్స్టెంట్ అనమాట. సో వాట్ టు డూ ఇన్ సెట్టింగ్స్ డాట్ పీవై, yeah, in settings.py create one variable static underscore dir. ఆఫ్టర్ దట్ ఎక్కడైనా ఇవ్వచ్చు, కాకపోతే ఇక్కడ స్టాటిక్ యూఆర్ఎల్ ఉంది కాబట్టి దీని తర్వాత ఇచ్చానమాట. ఎనీవేర్ యూ కెన్ మెన్షన్, నో ప్రాబ్లం. బట్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్, దట్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ స్టాటిక్ ఫైల్స్ అండర్స్కోర్ డిఐఆర్ఎస్. ఇక్కడ ఎస్ మిస్ అయినా, ఇక్కడ ఎస్ మిస్ అయినా ఇట్ వోంట్ రికగ్నైజ్. దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ కాన్స్టెంట్ స్టాటిక్ ఫైల్స్ అండర్స్కోర్ డిఐఆర్ఎస్. ఇప్పుడు మన సెట్టింగ్స్ పాత్ ఆల్ ఆర్ కరెక్టా నోనా వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. So I created a static directory, one variable created, everything ran. Anta correcta kada, you have to check. Then only create HTML file, you can insert image. How to check all are correcta nona ante, start the server, py manage.py, run server. Once started the server, this is our system IP address and port number. Where is your image? Image ekkundi? Images lo. Images ekkundi? Static lo. Sabatti first take total path. Go to our IP address, all things static, inside images, inside what is the file name? PNG na JPG na? JPG. JPG. దీన్ని జస్ట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద బ్రౌజర్. ఎవ్రీథింగ్ గోస్ ఫైన్ అయితే ఇమేజ్ వస్తుంది, లేకపోతే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఆయా मेरा सन्नी
సో ఎవ్రీథింగ్ కరెక్ట్ అనమాట ఇంకా. సో వర్కింగ్ ఫైన్. కానీ ఇట్లా కాదు కదా ప్రాసెస్. ఇన్ HTML ఫైల్లో డిస్ప్లే చేయాలి కంటెంట్. నాట్ లైక్ ఇది ఏంటంటే ఓన్లీ మన సెట్టింగ్స్, స్టాటిక్ వైల్స్, డిఆర్స్ ఎవ్రీథింగ్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా చెక్ చేయడం కోసం అంతే ఇది. ఇది కాదు ప్రాసెస్. టేక్ HTML ఫైల్, ఇన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఇంజెక్ట్ యువర్ ఇమేజ్. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ మేక్ ష్యూర్ ఆల్ ద paths are correct or no. How to check? Start the server, give this URL pattern. Chat is enabled, messages are coming because now how to insert image into HTML file. General ఒక image ని insert చేయాలంటే HTML, what is the tag? IMG tag. But here we are static files using కాబట్టి in DJANGO లో tag image tag only. We have to add something in the starting of the file. Load static. Next one. Use templates tag to insert an image. At the beginning of the HTML, just after, ఇదిగోండి HTML లో ఫస్ట్ లైన్ ఏముంటుంది? టెంప్లెట్స్. ఇది కదా డాక్యుమెంట్ టైప్. After this line, we have to include template tag as curling brace, percentage, load static. Then that static folder is loaded. All are available to the current project. Just we have to the DJANGO to load all static files. Adi meaning, if you are not using load static, then that files are not available to the current project. After that, include the IMG tag. You have to include image file as tag adi IMG kada. IMG. ఇదిగోండి ఇది. Cut this. Paste it. Image source లో you have to give your address. బస్. ALT అంటే మీకు తెలుసు, ఆల్టర్నేటివ్. సపోజ్ ఇమేజ్ నాట్ అవైలబుల్, ఆల్టర్నేటివ్ టెక్స్ట్ కానీ ఇమేజ్ కానీ ఐ హ్యావ్ టు డిస్ప్లే. ఇవి ఓన్లీ 2 steps are there. Create static folder, define static dir mentioned here. Next HTML page లో add load static, IMG tag, give the address. Now take one HTML file,
Who is responsible? View is the responsible. Kabatti go to the views.py. Take one HTML file. మనకి HTML ఫైల్ లేదు కదా. సో గో టు హియర్. విచ్.html మన కాదు. Right click on static files. Go to new. Process is same. Directory. Templates. Right click. New. Again directory. Test app. Right click on this. Take one HTML file. New. HTML. Results. File is ready. But how DJANGO about this? Create one variable. Same దీనిలాగా ఇంకో వేరియబుల్. What is the variable? Template underscore dir. Go to base dir slash what is the folder? Templates. ఈ template dir ని copy. Give template dirs. కథం. Results is ready. ఈ ఫైల్ని ఎక్కడి నుంచి పంపించాలి మనం? సెట్టింగ్ వ్యూస్ నుంచి. గో టు ద views.py. ఇది ఎక్కడది ఇది? నో. స్టాటిక్ ఫైల్స్లో టెస్ట్ యాప్లో గో టు వ్యూస్. యా. ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ టు రైట్ def is the keyword function results underscore view. First argument is request. Take one dictionary. ఏదో ఒక dictionary you can take. S1 colon Python. S2 colon DJANGO. S3 colon REST API. S4 numpy పెడదాం. Okay, 4 are there. Return the page. Return render is the function. First argument is the request. Next template file name. Where is the file? Test app slash what is your HTML file? Results.html bus. ఇదే view. ఇప్పుడు go to results, write the code final గా. అక్కడ insert image. ఇది ప్రాసెస్. ఓకే, గో టు results.html. అందులో ఇమేజ్ ఇన్సర్ట్ చేయండి, కంటెంట్ రాయండి. గో టు దిస్ బాడీ h1 ట్యాగ్, వెల్కమ్ టు పెడదాం ఫస్ట్.
ఫస్ట్ ఒక యూఆర్ఎల్ డిఫైన్ చేసి రన్ హియర్ అప్ టు హియర్ రన్ దిస్. ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. యూఆర్ఎల్ ప్యాటర్న్ రిజల్ట్స్ views dot results underscore view from test here import views. Server already started just now. Copy the address, go to the browser, paste it, results. అదిగోండి. హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై సార్ పైథాన్ క్లాసెస్. బాగానే ఉంది. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఇమేజ్ పెట్టాలి కదా, వ్యూస్ డాట్ రిజల్ట్స్. వాట్ ఈస్ ద ట్యాగ్? ఇమేజ్. సోర్సు ఆల్టర్నేటివ్. What is the source? Always you have to talk about open, close curly brace, percentage, percentage. First, what is the folder? Static. Inside static folder, what is the next folder? Images. Inside images, sunny.jpg. But ikkada one line we have to insert. What it is? Percentage. Percentage load static. Without this one, static files are not available. Now refresh. అదిగోండి, ఇమేజ్ కేమ్. తర్వాత నెక్స్ట్ కంటెంట్ ఉందిగా, కంటెంట్ రాసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆఫ్టర్ దిస్ కంటిన్యూ H2 మై సబ్జెక్ట్స్ ఆర్. హౌ టు ఇంజెక్టెడ్ దట్ సబ్జెక్ట్స్? టేక్ అన్ ఆర్డర్ లిస్ట్ ఆఫ్ S1 ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి కదా. S1 S2 S3 S4 బస్ అంతే. S2 S3 S4 ఎనఫ్. అదే హౌ టు ఇన్సర్ట్ ఇమేజెస్. ఏం రాలేదు, డాట్లు వచ్చింది ఏంటి? S1 S2 S3 S4. ఆహా, ఆ సబ్జెక్ట్ని పాస్ చేయాలి మనం, కరెక్టే. కామా క్రియేట్ ఏ డిక్షనరీ సబ్జెక్ట్స్ కోలన్. వచ్చి మన ఆల్రెడీ డిక్షనరీనే కదా, మళ్ళీ ఎందుకు? సారీ సారీ సరే, అవసరంలా. కామా జస్ట్ సబ్జెక్ట్ బికాస్ ఆల్రెడీ డిక్షనరీనే కదా. యా, దట్ కమ్ టు ఇయర్ రీఫ్రెష్. అదిగోండి. సో లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్సర్ట్ అవర్ ఇమేజ్ ఫైల్స్. సో ఇక్కడ ఏం యాడ్ చేయాలి? కామా డిక్షనరీని పాస్ చేయాలి, అది మిస్ అయ్యింది. సో HTML code, this is the way of how to insert. సార్ ఒకవేళ ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ ఎ గివెన్ సన్నీ 1 లేదు కదా, ఏమవుద్ది అప్పుడు? ఇఫ్ ఎ రీఫ్రెష్ లేదు కదా, ఏం రాలే, ఎందుకని ఏం ఇవ్వలేదు కదా ఇక్కడ. అప్లోడ్ వెరీ సూన్ అందాం. నౌ ఎస్ వచ్చిందా లేదా? ఆల్టర్నేటివ్ టెక్స్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇమేజ్ లేదు. దీని అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ ఆ ఇమేజ్లో ఎనీవన్ ఇక్కడ ఒక కట్ చేసిన మార్క్ లాగా ఒకటి ఉంది కదా, ఎందుకని పెట్టాడు అలాగా? మామూలుగా ఇచ్చేయచ్చు కదా, ఆ చిన్న వైట్ స్పేస్ లాగా ఇలా. ఇది కట్ అయిందా లేదా? యా, ఎందుకు? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? దానికి ఒక స్పెషల్ మీనింగ్ ఉంది. జూమ్ తగ్గట్లా. యా ఇన్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఐ గట్
Image expected, but it is not available. Okay, fine. But why that cut mark is there? Why? What is the reason for that? Just you can send a message, upload very soon enough. But why that mark is available? What else? Path, results, comma, views dot, results underscore view. Now available right now. No available right now. Sorry, మీ ఇష్టం ఇంకా. So now once it is available, it will be displayed. Sir, the story of static files, how to insert it. మరి ఎప్పుడు నవ్వు అయిపోయినా చెప్దాం. Chat is disabled in everyone. Not required because whatever you have doubts, you can type, okay? I will read your doubt, I will explain. Already some people are chatting, no problem. Image expected, but it's not available. Sorry. So just now I included image. But how to add CSS files? Up to now HTML I am written kada. No. I want to add CSS files. How to add that files? The next concept. How to include CSS files. How to include the CSS file. Sir, కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రీవియస్ బ్యాచ్ ప్రాజెక్ట్ ఐ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఒకటి సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఐ వాంట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ దెర్ ఇస్ ఎ వన్ లైక్ జస్ట్ లైక్ ఒక న్యూస్ పోర్టల్ టైప్ అప్లికేషన్ ఈస్ దేర్. నెంబర్ ఓకే సిడి py manage.py run server. First start the server.
Up to now I'm given URL. Now in this case, no URL, just I have to copy paste my URL pattern. It will display home page. This page is required without any URL అనమాట. జస్ట్ ఐపీ అడ్రస్ రాగానే మన గూగుల్ ఓపెన్ చేయగానే హోమ్ పేజ్ ఎలా వస్తుంది అట్లా రావాలి. వెల్కమ్ టు మహేష్ న్యూస్ పోర్టల్. 3 లింక్స్ రావాలి యాంకర్ ట్యాగ్స్. మూవీస్ ఇన్ఫర్మేషన్, స్పోర్ట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, పాలిటిక్స్. వన్స్ ఐ క్లికింగ్ ఆన్ దిస్ మూవీ, యూ హ్యావ్ టు డిస్ప్లే సమ్ ఇమేజెస్, 3 ఇమేజెస్, సమ్ కంటెంట్ రావాలి. కాన్సెప్ట్ అది. నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ది స్పోర్ట్స్, ఏదో ఒక ఇమేజెస్, సమ్ కంటెంట్ రావాలి. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్లిక్ ఆన్ పాలిటిక్స్, ఇది కాన్సెప్ట్ ఇలా రావాలి. ఎవ్రీ టైం కంటెంట్ మారుతూ ఉండాలి, ఇమేజెస్ మారుతూ ఉండాలి. ఇది కాన్సెప్ట్. సో ఐ విల్ క్రియేట్ ఫస్ట్ పేజ్. ఐ విల్ గివ్ దిస్ ఇమేజ్ 3 లింక్స్. ఫస్ట్ పేజ్ వరకు నేను క్రియేట్ చేస్తా. నెక్స్ట్ ఎనీవన్ యూ కెన్ కంటిన్యూ దిస్ వన్. ఇమేజెస్, కంటెంట్. ఇమేజ్ మారాలి, కంటెంట్ మారాలి. అది కాన్సెప్ట్. ఫస్ట్ పేజ్, how to get this main URL, how to get the first page. I will tell the first page story. Okay, done. Now stop the server. Django -admin, start project. cd py start app, test app. हो गया. అప్లికేషన్ తర్వాత .py. ఇవి కామన్, ఈ 3. Create one folder with the name of templates. After that, so come to the pie chart, close this. Project Mahesh News. Settings.py. Add your app. Test app. Next, right click on this, go to new, a directory, templates. Right click on this, new, a directory, test app. Create one variable, template underscore dir equal to base dir slash templates.
This is a template DAR. You can mention into templates లో అది స్టోరీ. తర్వాత క్రియేట్ స్టాటిక్ ఫోల్డర్. Create one static folder. Inside create two folders. One is CSS, second one is images. CSS and images. CSS line we have to store .css files. Images you can store all your PNGs. PNG gani, JPG gani, any image, no problem. Okay, come to this. Right click on this, go to new directory. Static. Inside two directories you can take. First one directory CSS. Inside static, one more directory images. Yes. How DJANGO create a variable static underscore dir base dir slash static. Scroll down. What is the constant variable? Static files underscore dirs equal to static dir. Minimum settings all are done. ఇప్పుడు take view URLs, HTML file and URL. పోయిందా? STA అక్కడ కూడా డబుల్ అయి ఉంటుంది. తీయండి అక్కడ స్టాటిక్. ఇప్పుడు వ్యూ ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబుల్ టు సెండ్ వన్ HTML ఫైల్ టు end user. Go to the views.py.
Create a function, define one HTML file. So go to views, define one function. Open this, test app, views.py. Def is the keyword. Function name is news underscore info. Request. Just you don't need to do anything. Return one HTML page ante. Request, comma, test app. Template name, test app slash index.html, my file name. I will create inside test app index.html file. I will write the code. అది ఫంక్షన్. ఇప్పుడు మనకు ఒక ఇమేజ్ కావాలి కదా న్యూస్కు సంబంధించింది. సరే ఇమేజెస్ అంటే పాత దానిలోంచి ఇమేజ్ పట్టుకుందాం. డి డ్రైవ్లో 31st March 7:30 AM, 7:30 PM. ఎక్కడో ఆన్లైన్లో కొన్ని ఇమేజెస్ తీసుకోండి. ఎస్, నా ఇమేజెస్ సార్ కేమ్ ఇదిగోండి, ఆల్ ఇమేజెస్. ఫస్ట్ 3 మూవీకి సంబంధించి, నెక్స్ట్ స్పోర్ట్స్, నెక్స్ట్ పాలిటిక్స్ ఉంటే ఇది న్యూస్ది, ఇది ఒక ఇమేజ్. ఓకే ఫైన్. గో టు index.html ఫైల్. యా, కమ్ టు క్రియేట్ చేయలేదా? ఓకే. రైట్ క్లిక్ ఆన్ టెస్ట్ యాప్, గో టు న్యూ HTML ఫైల్. వాట్ ఈస్ ద ఫైల్ నేమ్? ఇండెక్స్. ఎస్, కమ్ టు బాడీ, టేక్ h1 tag, just to write welcome to news portal. ఇక్కడ వరకు just run. Define one URL. What is the URL pattern? views.news underscore info. From test app import views. What is the URL pattern can I give here? News. అక్కడ ఇందాక ఆమె given any URL pattern. Just to start the server, give the IP address and port number only కదా, ఏమి ఇవ్వలేదు కదా నేను. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు కూడా డోంట్ మెన్షన్ ఎనీథింగ్, ఎంటీ యూఆర్ఎల్ యూ కెన్ గివ్. దెన్ ఇట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు డైరెక్ట్ మెయిన్ పేజ్ అనమాట. జస్ట్ లైక్ google.com, naresheti.com మెయిన్ పేజ్. ఆ తర్వాత ఇంకెన్ని పేజెస్ ఆర్ దట్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ యూఆర్ఎల్. లేదు ఇప్పుడు నేను న్యూస్ అన్నాను అనుకోండి, కంపల్సరీగా ఆఫ్టర్ ఐపీ అడ్రస్ పోర్ట్ నేమ్ యూ కెన్ యూస్ స్లాష్ న్యూస్ అని ఇవ్వాలి. ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీథింగ్, మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఎంటీ. ఫస్ట్ ఇక్కడ వరకు రన్ చేద్దాం. py manage.py run server. Server is started, no issues. Copy the address, just paste it in the browser. No URL pattern not required. Welcome to Mahesh News Portal. వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆ ఇమేజ్ రావాలి కదా. ఆల్రెడీ యు నో హౌ టు గెట్ దట్ ఇమేజ్. img ట్యాగ్, img సోర్స్
Open close curling brace, percentage. What is the first folder? Static. Next folder. ఏంటిది నెక్స్ట్ ఫోల్డర్? ఇమేజెస్. ఏదది? ఇమేజెస్. ఇమేజ్లో మంది ఏంటిది? న్యూస్ డాట్ జేపీజీ. అదే ఇవ్వండి. న్యూస్ డాట్ జేపీజీ. సేవ్, రీఫ్రెష్. ఐఎమ్ గెట్టింగ్ ఇమేజ్ ఆర్ నో? వీఆర్ గెట్టింగ్ ఎర్రర్. ఏంటి ఎర్రర్? ఇదిగోండి వాడే అంటున్నట్టు, మీరు ఒకళ్ళని మర్చిపోయినా దే విల్ టెల్, డిడ్ యూ ఫర్గట్ రిజిస్టర్ ద లోడ్ దిస్ ట్యాగ్. అరే ఎర్ర వస్తే దాన్ని బట్టి యూ కెన్ ట్రై ద సొల్యూషన్. ఏంటిది? గో టు ఫస్ట్ లైన్. వాట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్? పర్సంటేజ్ లోడ్ స్టాటిక్. ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ ద పేజ్, డెఫినెట్లీగా ఇమేజ్ విల్ కమ్. అదిగోండి మన ఇందాక వచ్చినట్టుగా ఏంటిది? ఆ ఇమేజ్ సెంటర్ రావాలి, బార్డర్ రావాలి, కలర్స్ రావాలి. దానికి సిఎస్ఎస్ యాడ్ చేసుకోవాలి మీరు. మర్చిపోయాను, ముందు 3 యాంకర్ ట్యాగ్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. సో వాట్ టు డూ? కమ్ ఆఫ్టర్ ఇమేజ్, యుఎల్ unordered, inside list. I have to give anchor tag. Present it is pointing to hash. I can provided href. Ikkada first one, movies information. 3 anchor tags I can equate, because once I click on this link, I want to go to different page. That's why I've taken anchor tag. Movies, sports, politics. వచ్చిందా లేదా? వచ్చింది. ఇప్పుడు కలర్స్ అవన్నీ కావాలి కదా, దానికి ఒక సిఎస్ఎస్ ఫైల్ కావాలి. ఓకే, రైట్ క్లిక్ ఆన్ సిఎస్ఎస్, గో టు న్యూ. విచ్ ఫైల్? నార్మల్ ఫైల్, బట్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇస్ డాట్ సిఎస్ఎస్. ఎనీ నేమ్ యూ కెన్ టేక్, డెమో డాట్ గివ్ ఎక్స్టెన్షన్ సిఎస్ఎస్. ఇదండి సిఎస్ఎస్ ఫైల్ క్రియేటెడ్. మీకు కావాల్సిన సెట్టింగ్స్ అన్ని యూ కెన్ గివ్. ఇక్కడ మీరు రాసుకోండి మీకు నచ్చిన సెట్టింగ్స్ అన్ని, బాడీ, బ్యాక్గ్రౌండ్, కలర్, ఇమేజ్ సైజ్ అన్ని. బ్యాక్గ్రౌండ్, కలర్ రెడ్, టెక్స్ట్. యాక్చువల్గా సజెషన్స్ రావాలి, ఈ సిస్టమ్ ఎందుకో రావట్లా. ఒక లైన్ కొట్టగానే మొత్తం సజెషన్ వస్తుంది, టెక్స్ట్ లైన్. సి కొట్టగానే సెంటర్ అని రావాలి. ఈ సిస్టమ్ ఏదో ప్రాబ్లం. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎల్లో ఇచ్చాను, కలర్ రెడ్ ఇచ్చాను, టెక్స్ట్ కలర్, అలైన్మెంట్ ఈ సెంటర్. యూఎల్ ఉన్నాయి, అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కదా, అందులో ఫాంట్ సైజు పెంచుదాం. ఫాంట్ సైజు 20 పిక్సెల్. టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ లెఫ్ట్లో పెట్టండి. నెక్స్ట్ ఐఎంజి, ఇమేజ్ ట్యాగ్ ఉంది కదా, ఇమేజ్కి హైట్ 250, విత్ నెక్స్ట్ border solid red. If I refresh, am I getting all these things? No. Why? We have to add this one to HTML file. How to add CSS file? Link tag. ఇదిగోండి లింక్ విత్ సిఎస్ఎస్ ఫైల్. అదిగోండి హెచ్ఎఫ్లో style.css ఉంది కదా, రిమూవ్ దిస్. గివ్ యువర్ అడ్రస్. వాట్ ఈస్ అవర్ అడ్రస్? percentage. What is the folder? Inside what is the folder? What is the file name? Bus. Refresh. मेरा picture. That is the way. ఇంకెక్కడి నుంచి యూ కెన్ కంటిన్యూ. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి దీన్ని? వన్స్ ఐ క్లిక్ దిస్, ఇట్ ఈస్ పాయింటింగ్ టు హ్యాష్. ఆ పైన చూడండి, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ హ్యాష్. అవునా కదా? బికాస్ ఆఫ్ ద ట్యాంకర్ ట్యాగ్ ఈజ్ పాయింటింగ్ టు. మీరేం చేయాలి? టేక్ HTML ఫైల్,
ఇమేజెస్, సమ్ కంటెంట్, URL. అంటే వన్ వ్యూ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, వన్ HTML ఫైల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్, వన్ URL ప్యాటర్న్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. A URL pattern give into href. That URL is pointing to one view. That view is written on HTML file. అది స్టోరీ. ఇప్పుడు ఏం కావాలి మీకు? HTML కోడ్ కదా, ఇవన్నీ మీకు ఐడియా ఉంటుంది కదా. ఓన్లీ బాడీ అయితే సరిపోద్ది కదా. ఎబో బాడీ హౌ టు యాడ్ లింక్ ట్యాగ్, ఇది ఒకటి తీద్దాం అర్థం అవడం కోసం. యా, దట్ ఈస్ ద index.html కోడ్. నెక్స్ట్ మీరు రాస్తారా కంటిన్యూషన్? టేక్ HTML పేజెస్, టేక్ URLs. ఏమైంది? అది మీరు డిసైడ్ అవ్వాలి. దట్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ఏంటనేది. మీకు నచ్చిన లాజిక్ మీరు రాయండి, సింపుల్ లాజిక్ నేను చెప్తాను. కానీ ఎవ్రీ యాంకర్ అటాక్కి కంపల్సరీ URL ఇస్ మ్యాండేటరీ, వ్యూ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. కానీ HTML పేజ్ తీసుకుంటారు లేదని మీ ఇష్టం, తీసుకుని చేయొచ్చు. కానీ అప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్నా, ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి, నువ్వు 3 తీసుకున్నావు, టుమారో 100 ఉన్నాయి, అప్పుడు ఏం చేస్తావు? అప్పుడు 100 HTML పేజ్ వేస్ట్ కదా. దాని బదులు ఒకే HTML పేజ్లో డైనమిక్గా కంటెంట్ మార్చుకోవచ్చు, ఆ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది. అలా చేయాలి యాక్చువల్గా అయితే. ఈ సినారియోని ఇచ్చినప్పుడు చాలా మంది సో మెనీ స్టూడెంట్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, దే ఆర్ టేకింగ్ 3 HTML ఫైల్స్. వన్ ఈజ్ movie.html, sports.html, politics. 3 ఫంక్షన్స్, 3 URLs. ఓకే, రికమెండెడ్ 2 3 అంటే ఫైన్. టుమారో ఇఫ్ సో మెనీ ఆర్ దేర్, అప్పుడు కాంప్లికేటెడ్. అందుకనే ఒకే HTML పేజ్ యూ కెన్ టేక్ news.html. వన్స్ ఏ క్లిక్ ఆన్ మూవీస్, మూవీస్ రావాలి. వన్స్ ఏ క్లిక్ ఆన్ స్పోర్ట్స్, స్పోర్ట్స్. డైనమిక్గా కంటెంట్ మారాలి. అది సింపులెస్ట్ వే, ఈజియెస్ట్ వే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ 3 ఫైల్స్. సో అది స్టోరీ ఆఫ్ హౌ టు ఇంక్లూడ్ CSS ఫైల్స్. ఫస్ట్ మీ ఆలోచన ప్రకారం వాట్ ఎవర్ యువర్ ఐడియా యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్. 3 తీసుకుంటారా? ఒకే దానిలో అయితే మీరు రాయలేరు, కోడ్ తెలీదు. ఫస్ట్ టేక్ 3 అండ్ ట్రై ఇట్. Then I will tell, I will give demo.css also, Suri. I will give demo.css also. So try your own way, simple way I will explain. Yeah. Yesterday I got the Google Classroom. Day 1 to until today, total DJANGO. Already saved day 1 to. Today I will upload. Yesterday I got the Google Classroom. You can join in that one. Today I will send day 1 to until today notes I will forward. Today I will upload the total notes.
No, no, I will take only Django only, no Flask. Flask not required, man. Once you know one framework, any framework, same process is there. If you want just idea, after completion of DJANGO or REST API, our one faculty is taking the Flask classes, 1 week classes. Attend those classes. That is enough. Well, maximum no one can ask. If you want, you can join that classes also, Flask classes also. అయిపోయిందా నెక్స్ట్ ఏంటిది అన్నాడు డెమో కదా దిస్ ఈస్ ద డెమో డాట్ సిఎస్ఎస్ ఫైల్ సో నెక్స్ట్ యూ కెన్ కంటిన్యూ హౌ టు క్లిక్ దట్ లింక్స్ హౌ టు డిస్ప్లే ద పేజెస్ అనేది యూఆర్ఎల్ ఏంటి ఎంటీ డోంట్ గివ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ యూఆర్ఎల్ ఎంటీ యూఆర్ఎల్ యూ కెన్ టేక్ వ్యూస్ డాట్ న్యూస్ ఇన్ఫో యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఎంటీ యూఆర్ఎల్ అది హౌ టు డిస్ప్లే ద మెయిన్ పేజ్ స్టార్టింగ్ పేజ్ Yeah, in views.py, three functions are required mandatory, Sakshi. The thing is, general everyone is just at the time of practicing, they have to take views.py, they have to take three functions. One is movies view for the ML page, for this one URL. Next, sports. Sports view is the function for this one HTML page, for this function one URL. Next, politics view one function for this one HTML page, one URL. This up to now you know the process because three HTML pages, three functions, three URLs. That every URL you have to give to the main page in place of hash symbol. This regular students what they are completed at the time of practicing. That whatever I am telling is three functions are mandatory, three URLs are mandatory, three HTML pages are not required. Instead of that, take one HTML news.html file. In that, whenever I am clicking on that link,
Dynamically, you can change content and as well as images. That is I'm telling. But a process make తెలియదు that first you have to try 3 views, 3 HTML pages, 3 URLs. Instead of these pages, how to take single HTML page, I will explain. So first we can try this scenario. Hmm? బాడీలో ఇప్పుడు దీన్ని క్లిక్ చేస్తే ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ఫస్ట్ దీన్ని క్లిక్ చేస్తే వేర్ ఇట్ విల్ గో, ఇట్ విల్ గోస్ టు మెయిన్ యూఆర్ఎల్ పేజ్. అక్కడ ఒక యూఆర్ఎల్ ఉండాలి. వన్స్ యూఆర్ఎల్ ఈస్ దేర్ ఒక వ్యూ ఉండాలి. వ్యూకి వన్ HTML పేజ్. ఆ HTML పేజ్లో 3 images, సమ్ కంటెంట్ డిస్ప్లే అవ్వాలి. రాయి వస్తే ట్రై చేయి. కంటెంట్ మారాలి, ఇమేజ్ మారాలి. ఎలా అనేది ట్రై చేయండి. మీ మీ ఐడియా ప్రకారం యూ కెన్ ట్రై. ఐ విల్ టెల్ వాట్ టు డూ అనేది కూడా, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా సార్? విల్ ద ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్స్ ఫర్ ఈచ్ డే ఆల్సో? నో, ఓన్లీ రన్నింగ్ నోట్స్ ఐ విల్ అప్లోడ్. Folders, guilders I am not uploaded. End of the day, I can converted this total 31st March 7:30 AM zip folder, rar folder. I will forward it. Daily not possible. Only running notes I will give. Yeah, running notes is enough because if running notes is there, just you can copy paste it. Na, very simple. Classroom code, Google Classroom code, you can ask to your admin. Google Classroom, 1 minute. గూగుల్ ఏడున్నది? జాంగో కదా? జాంగో. ఇది వాళ్ళ నోట్స్ కదా, ఇది కాపీ చేసి పెట్టదాం. 7 astrology. DJANGO 7:30 AM. ఇదిగోండి, ఇది క్లాస్ రూమ్ కోడ్. ఎవరినో లేకపోతే యూ కెన్ జాయిన్. దీనిలో విల్ అప్లోడ్ ద టోటల్ నోట్స్ టుడే. Day 1 నుంచి అప్ టు నో వాట్ ఎవర్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్, టోటల్ నోట్స్. క్లాస్ రూమ్. Uploaded notes. Just go through the notes. DJANGO 30th March 7:30 AM. So total notes uploaded. Introduction to web development. Syllabus. Total thing uploaded until today. Today's scenario, you can try it. If possible, take 3 pages.
How to simplify, I will explain in our next class tomorrow. The story. Next month it is done. Next fourth chapter models. Up to now we know templates na how to insert data to backend database. Django models. Okay, bye everyone. Tomorrow we'll continue.